ਸਾਥੀਓ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਬਰੋਡ ਫॉर ਪਲੂਰਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੌਸਮ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਬਰੋਡ ਫॉर ਪਲੂਰਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ IAPI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ IAPI ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੜ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ IAPI ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਚਾੜ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ BJP ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ IAPI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਨੇ। BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 84 ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਜਨਸੰਘੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਅੰਦਰੋਂ RSS ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ IAPI ਵਾਲੇ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। CPM ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਸੋ IAPI ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਤਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ 84 ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 84 ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਸੀ, ਨਾ ਮਾफ़ ਕਰਨਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ IAPI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁਬ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਤੇ ਉਸੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੇ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਕਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਜੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ UBC ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਸਾਗਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਾਂ ਖਾਨਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਠੀਕ ਇਸੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਉਲਰੀ ਚਪੇੜ ਮਚਕੋੜੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਬਨਾਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਖਾਨਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜਰਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਕਫ ਜਣੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਣਾ 'ਤੇ ਬਚਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਜਨ ਲਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਥੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀਆਂ ਮੀਸਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਭਾਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਰੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਦੇਖ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲਦਾਨੀ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਰੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਦੇਖ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾਨੀ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਰੇ। ਮਤੀ ਦਾ ਸਤਾਈ ਚੀਰ ਆਰੇ ਵਾਂਗ ਜੀਭ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਮਨ ਮਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਦੇਖ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲਦਾਨੀ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਰੇ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਆਦੇ ਨੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋੜੇ ਤੇ ਰੜੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਦੇਖ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲਦਾਨੀ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹਰੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਖਾਲਸੇ ਖੜੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਵੇਖ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲਦਾਨੀ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਰੇ। ਮਤੀ ਦਸ ਤਾਈਂ ਚੀਰ ਆਰੇ ਵਾਂਗ ਜੀਭ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਮਨ ਮਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਦੇਖ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲਦਾਨੀ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਰੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਮੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 84 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2002 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ 1984 ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, 2002 ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹਨੇ ਹੁੱਭ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ 84 ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੋ। ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ I would first like to thank Gurpreet Singh for inviting me to speak today. And ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ thank you ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ for taking time out of your weekend to be here. So we are here today to think about the massacre that occurred against the Sikhs more than 30 years ago in Delhi. Now, most of us are familiar with Prime Minister Indira Gandhi's assassination and the violence that happened against Sikhs in October and November of 1984 in Delhi and elsewhere. Estimates vary, but around 3,500 Sikh men were killed by Congress-organized mobs in the days following Gandhi's assassination by her bodyguards on October 31st, which followed decades of unrest in Punjab. This violence left behind a generation of Sikh widows and families who suddenly lost many male members of their families. So as a result, the government provided free housing as compensation to surviving widows and their families. So ਇਹ area ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, it's in Tilak Nagar, Delhi, which is known as also the Widow Colony. And this is called a designated slum area of the Delhi Development Authority or DDA. So ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, research ਲਈ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ, but I've been doing this work since 2009, this field work. So in my work, I look at how women cope with long-term violence and trauma. So one of the main things I wanted to know was, what does it mean when everyone around you, all your neighbors, have gone through the same trauma? So shayad before 1984, they were all living in different areas of the city. But after 1984, now they're all put in this one neighborhood. So oda effect ki hai? So I want to talk about memory and violence in the long term, and not only focus on 1984, but after 1984. So what has been happening in the last 30 plus years? And I also want to talk about how many of us as a diaspora talk about 1984 when we talk about Sikh identity abroad. So in my research, I found that over the past 30 years, violence has led to several issues, such as caste conflict, so-called rioting, killings, and also violence against women in daily domestic life.
So what I'm arguing is there's a continuum of violence. Sirf any bhi violence 84 ch hoya si, right? And then nothing happened after that. I want to focus on what the effect is on the everyday. So one of the things I argue is that jere widows hege ne, that they are traumatized in 4 different ways. So 1, they have witnessed and they have survived horrific violence. 2, they are mothers who are trying to deal with their families and all of the effect the violence has had on their children. 3, they are stigmatized as widows. And 4, they are also continuously confronted with the past, right? So the world makes them always remember what happened to them in 1984. So as I have learned, women and families in the colony live through continuing trauma because of this violence. So this is evident in many different ways. So it's evident in the level of poverty, jehdi garibi a, jehde secondary marriages hai, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ insecurity ਹੈਗੀ ਆ, substance use among children, especially male children, suicide, murder, physical health problems, mental health problems, and lots of conflict between family members. And this is anything from physical fights to accidents, things like that. This is also apparent in the lack of educational opportunities, issues around sanitation, access to water, exploitation by political parties, infrastructural problems, and also tension between different caste groups in the neighborhood as well. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ I was having a hard time understanding how are all of these unrelated strings of negative events happening all the time? And how is this all happening to a particular woman or to a particular family? And finally, later on, I realized that this is just talking about, this underscores the continuation of this violence. And in addition to that, the events of 1984 are experienced continuously by many on a daily basis. So lots of women had various signs of depression, negative worldview, and post-traumatic stress as well. So I want to talk a little bit about memory and how some memories shared with me by some of the women I worked with came forward, right? So ek lady jehde main interview kita si, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, and I'm changing the names, but I call her Harnoor Auntie. So she's one woman I interviewed whose husband was killed in 1984, and this is how she talks about her experience. So this is her own words now. We were all in our homes when we found out about Indira Gandhi. We were in Jamnapat and my husband came with a tempo loaded with his goods from work. He said to me, there's a lot of noise happening today in Chandni Chowk. They killed Indira Gandhi, but we didn't have any idea of what was going to happen. On the morning of the next day, my brother-in-law and his wife went to get a checkup at the doctor's. At the doctor's, they decided to cut his hair, and the violence started on that side and then spread to our area. Asi ghar baithe si, we were sitting at home, and I said, I don't want to go anywhere. We took 10,000 rupees from my family to fix up this house, and I don't want to leave this house. Well, we took our property papers for the house and left them with somebody, and we went to my mother-in-law's house. Those papers were all that was saved. I didn't even have a chunni on my head or shoes on my feet, and I had a 10-month-old daughter in my lap. We were hidden in our room all day. That evening, somebody got the news there are 6 living in this house. So the mob came, they took my son and threw him against the wall. They tore everything apart, wrestled my daughter away from me and threw her down. I had to save my son. Some of the men in the crowd were better than others. One said to me, Penji, don't cry. Hold your daughter, I'll bring your son to you. But that's when they began to hit my husband in front of me. They dragged him out onto the street and they beat him to death. I pleaded with them to hit us instead and please leave him alone. In the last moment, he let go of my hand and said, just go, take care of the children. That's it. We hadn't eaten for 3 days, and for 3 months, I couldn't go to the Gurdwara. Otherwise, I used to go twice a day. But I couldn't go after that. I'll never forget this for the rest of my life. They killed him, his 2 brothers, his brother-in-law, his father, and a couple of relatives who are here from Punjab. They were all killed. My poor brother-in-law was hiding in a cardboard TV box and they killed him there. They set some people on fire. I don't know if you feel anything like that. When we were forced to leave that area, there were no men left in our family, just my sons.
So this is Harnoor Auntie's story of the violence that she experienced in 1984. But even when Tisa Langya, even 30 years later, violence is a daily reality in her life. So, for example, in 2010, her son was murdered in a domestic fight with his wife's family, and he was thrown into like a kuh, basically a watershed, and he was discovered 2 weeks later. So she finds peace in her twice daily visits to the Gurdwara and in prayer. So I want to now tell you the story of another woman, Jhansi Kaur. So Jhansi Kaur was one woman I interviewed, and many of the women who are affected who are living in the colony are Labana Sikhs who have roots in Rajasthan. So at the time, she was actually a Congress supporter, and she actually, surprising to me, she supported Indira Gandhi because Gandhi had a resettlement colony scheme at that time, and her family got 25 feet of land and a loan. So it was surprising to me that she actually felt very betrayed that Gandhi was killed. And she lived in Trilokpuri at the time of the violence. A mob came to attack her neighborhood. They forced Jhansi Kaur's husband into a house and locked it and then lit the house on fire. So he began to suffocate and was able to run outside, where he was attacked and killed. Jhansi Kaur was pregnant at the time, and she was unable to go very far. After this, she and her family were taken to a relief camp by the military for some time. And eventually, government officials tried to send people back to their homes, and they did this by giving some bedding and 50 rupees without any assurance to safeguard their security at all. So like many of the women, Jhansi Kaur had a second marriage after this. So she was married to her brother-in-law, and that was very common for about 3/4 of the women who were living in the colony. But she didn't discuss her marriage to me outright because it seemed like it was a source of shame for her. Throughout our visits, she was ill with anemia and then typhoid, but she was unable to afford her medications of 100 rupees. One of Jhansi Kaur's sons committed suicide in his early 20s because he wasn't successful in his attempts to leave India and go abroad, and he had wasted a large sum of money in doing so. So her son left behind 2 toddlers and his wife, who lived with Jhansi Kaur and who she was now responsible for. So in addition to these kind of more personal forms of violence, I want to talk about caste violence in the neighborhood as well. So 2013 on August 15th, Independence Day 2013, a quote-unquote riot broke out between Sikhs living in the colony and Dalits who were living in the colony across the street. So when you ask people what happened, I actually wasn't there, I was in Canada at that time, but when you ask people, there's all sorts of ideas about different stories about what actually happened that day. So what is clear is that there was an argument between some male youth that escalated until the police became involved. 2 groups of boys, so young Sikh boys and Dalit boys, began to throw stones at each other. And some Sikh boys said that their turbans were ripped off during this fight. The violence continued to escalate, with more boys and young men from both communities becoming involved. Then the police from the Tilak Bihar station arrived and started using water cannons, tear gas shells, and sticks and police batons to control the crowd. Somewhere around 30 people were injured, and 3 young men were shot by the police and sent to the hospital. So at that time, lots of police came into the neighborhood, reserve police, paramilitary forces, and there were at least 1,000 police officers in the neighborhood by that evening, and they were brought in to control the violence, which lasted several hours. Just like in 1984, media personnel were stopped 2 kilometers away from the area. A police curfew was set that evening, with police lining the main street, and residents were told to stay in their homes, so they weren't allowed to be outside after dark. The incident brought about another surge of fear among residents who were living in the area. So Sikhs in the neighborhood, were going door to door, and they were saying, "Bi tusi dhyan nal raho, lock your doors, stockpile your weapons behind the door, just in case something happens, you should be alert." So many of the Sikhs felt frightened by the altercation, and the police presence and resulting violence felt to them very anti-Sikh and a reminder of 1984. Maybe something else is going to happen. So given these examples, I want to emphasize that the state has completely failed to deal with the issues women and their families are facing in this neighborhood. So not only did they help start the violence in 1984, they have been complicit in allowing these forms of violence to continue.
And each political party has failed this community, not only failed them, but exploited them for their political gain. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक example ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. I'll give you an example. In 2013, ਜਿਹੜੇ Delhi state elections ਸੀਗੇ, the Delhi state elections in 2013, there was a leading party that came and they said, just the day before the election, they said, oh, you know, all your walls, they have holes on the walls, the concrete is crumbling. We're going to come in and we're going to fix all your houses for you. We're going to fix the stairs. We're going to fix the walls. So they brought in huge bags of cement. And because the neighborhood is very small, they were storing them in people's houses, right? Making lots of mess. Pani siga, there was pani everywhere, water everywhere. They made a huge mess and they said, oh, we're going to start repairing things. So they started doing that. But the evening of the election, once people had voted, they left everything there and they took off, right? So this just goes to show you how this community, one example of how the community is exploited for political gain. So what does this mean to us? For those of us who are in the diaspora, right? For ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ abroad ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, how are we implicated in this and how are we implicated in the lives of women and their families who are thousands of miles away? So I want to talk now about 1984 within the Canadian context, right? So the way that we remember 1984 spreads further than Delhi alone because it's caught up in a global network of Sikhs, their identities, our communities, our lives around the world. To say that 1984 has held an important place in our diaspora is an understatement. So indeed, 1984 is one of the main ways that which Sikhs worldwide, even more than partition I would argue, has had the most significant impact on community identity and memory. So in Delhi every year, they have annual Akhand Path. So October, November, they usually do a 3-day Akhand Path there in the widow colony. And most of my research actually looks at that neighborhood and, you know, things that they kind of do every day in terms of remembering, how they talk about things, how they pray, all of that stuff, right? But we can talk about that maybe in the Q&A. So you have Akhand Paths in Delhi, 2 yearly candlelight vigils in Vancouver. You have hip-hop nights in Toronto, right? Spoken word nights, and demonstrations in London. So 1984 is remembered in certain ways, and it has certain effects on us. So these acts of remembrance, whether they're experienced firsthand or not, have created this kind of network which have long-term impact on us as Sikhs, right? On our Sikh social, religious, and political identity. So many discussions of 1984 rest upon framing Sikhs in Delhi as victims of a genocide or Kalukara, which has over time become memorialized through talking about Operation Blue Star as well. So these events begat a feeling of mass trauma when Sikhs around the world felt that a boundary of our sacred and political identity had been transgressed. So the usage of the word pogrom or genocide or Holocaust stems for this tendency for us to use the Holocaust as a narrative to talk about these events. And this can be seen in a variety of different contexts, right? So maybe some of you have seen there's a theater play called Kultar's Mime. And in that play, they talk about the Holocaust to explore the experiences of people in 1984 through the eyes of a child named Kultar. So the idea of the 1984 massacre as a pogrom or genocide in the political arena we know has also extended to Canadian politics as well. So the 1984 genocide petition, spearheaded by Sikhs for Justice, a non-profit human rights advocacy group, and they have offices in New York and Toronto, was read in the House of Commons by Liberal MPs Andrew Kania and Sukh Dhaliwal in June 2010. Jack Layton, before he passed away, also released a video statement in November 2010, which was played at a 1984 memorial event in Toronto organized by the Sikh Activist Network, which is a youth network. And there was also a formal statement regarding Operation Blue Star. Tom Mulcair also issued a formal statement in which he talked about the violence as a pogrom. And more recently, discussions of violence came again to the fore with the discussion of, this blood donation to the Sikh nation. Sometimes there's signs near UBC.
And there was coverage of that by Vancouver journalist Douglas Todd. And we also know that Jagmeet Singh also brought forward a motion in June 2016 in the House of Commons calling on the Ontario government to recognize the massacre as a genocide perpetrated against Sikhs. So there are lots of efforts that are ongoing. In addition to politics, there are a number of other interest groups, so smaller scale groups or even larger charities that have emerged over the years in the diaspora, where in areas where we have chosen to immigrate as Sikhs, such as the Jakarta Movement, Sikh Activist Network, Sikh Coalition, Sikh American Legal Defense and Education Fund, Sikh Federation UK, World Sikh Organization, and SAF, etc. Right? There's lots of these groups. And they have also been involved in asserting identity, issues of human rights, and issues of recognition. So I want to talk now about our attitude in terms of charity with regards to 1984. So what I have found in my research is that often we in the diaspora, when we think about charity towards 1984, we kind of put women in these roles of being passive victims of violence, right? That we need to save these women. And this has been undoubtedly influenced by our view, just general views of charity in, the developing world, right? So in my experience, and in addition to this research, some of you might have heard that there's a sociologist at York University, Michael Najawan. Him and I also did we wrote a lot of articles about Sikh youth in Toronto and how they talk about 1984. So generally these ideas of 1984 and ideas about Sikh widows and their experiences by youth and youth groups based in North America are often based on hearsay, right? So they're not really well researched out. So for example, you might go to an event, I went to an event in Toronto and they said, 25,000 Sikhs were killed in Delhi. Well, that's not really true, right? So sometimes people make these claims and they haven't done a lot of research on these claims, and often this comes from youth, right? Who in 1984 might be really important to them, but they haven't really done the background research to know exactly what happened. So one thing that I've heard a lot is people saying, Sikh widows, jare vidwa ne, they have to walk 1 mile to get water. That's not actually true either. So in August 2014, for example, some of you may remember Facebook, though. You guys remember the ice bucket challenge when people were doing the ALS bucket challenge to pour ice over their heads? So here's just one example. So there was one young Sikh from England who posted online, and he said, I'm not going to do this challenge because we don't want to waste water on these challenges, right? And he said, I'm going to be donating instead to the 1984, and I request you all follow suit and do Jal Seva, right? So do water charity. And then he said, I have heard countless stories how many Sikh widows have to walk miles to get water and are refused clean water and are abused in the process. So this again is not true, right? We know in the colony that water is available. People aren't walking miles to get water. So where is it that people are getting this information? And that's not to say that our ties to 1984 aren't important. They give us meaning, right, as a community. But we also have to be careful in how we talk about it. So har mahine, usually I get 2 or 3, every month I get 2 or 3 requests from people, especially from Sikh youth, who phone calls, emails, right, who are often traveling to India for a couple of weeks, and they say, मैं India जा रहा, I want to go help the widows. I'm going to be there for 2 weeks, right? So I usually say how many people in the community actually find this short-term presence, whether it's researchers like me, ya media wale, volunteers, politicians, jo bhi hon, they find it very intrusive, right? Disruptive. So we can see from these examples how this idea of 1984 comes out in ideas of charity, right? When we want to do seva as a community, and how stories of the widow colony as a place that is inhabited by these powerless women enable these kind of attitudes, right? They allow these kinds of attitudes. So it's common for us as well-meaning Sikhs abroad who are aware of issues around 1984 to want to participate in some way, or we often think, okay, we want to help. But this is rarely made in a sustainable way. So I'll give you another example. Lots of people, jadon India jande ne, they go to Delhi, they want to do some kind of charity, right? So they might do something like, okay, I'm going to
I'm going to do Vandasam Rajaya, right? So they might take all these blankets and say, okay, I want to go to the colony and I want to start donating blankets, for example. So they'll come into the colony and it's a very small road and they'll start handing out blankets, right? Now, jere nal rende a, the people who are living and can see the street on that side of the building, they're the ones who get everything because they're right there. But what about the 80-year-old woman who's living on the top 4th floor, right? How is she supposed to be getting any of that aid? Or people who are living on the other side of the street. So, you know, I'm not saying that these initiatives aren't important. I think they are, but they also have to be done in a sustainable way. So distrust, right, regarding foreign Sikhs was a common theme throughout my interviews by those living in Tilak Vihar, right? So a lot of people were very distrustful of Sikhs who were living outside. And they said they were very frustrated that even after such this big, massive trauma, they were continually confronted with this meddling of local Sikhs, diasporic Sikhs, whether it's researchers, media, or ordinary people interested in doing seva, right? So kind of this idea that they were tired that people were coming up to them, knocking on their door and saying, hey, I'm here from, you know, this newspaper, Yama Baro Aya, and I want you to tell me everything about your life. So I'll give you another example. This just happened not even a month ago, I think. Minu ek email aaya si, I got an email from a medical anesthesiologist in the States. And he said, you know, I want to do a project on the 1984 widows, and I want to go and interview them, and I want to take the health problems, the health stories, I want to put it on the internet and make a project on that, right? Like Doctors Without Borders kind of thing. So I said, what is the point of doing that if most of the women in the colony, they can't read English and they can't speak English and they don't have access to the internet? So as Project Fada kiya, right? If you're taking all of this information, you're taking time out of their day, right? They have so many other things going on. They're working, they're taking care of their children, their grandchildren. What is the point of this kind of initiative and who's actually benefiting from it? So he said, yeah, okay, I see what you're saying, right? But anyway, he went ahead with the interviews. Fair phone call aaya. He called me again. And he said, oh, you know, I want to talk about their interviews, but they don't want to talk about their health. They want to talk about what happened in 1984. And I said, well, of course they do. That's also what they want to talk about, but what they're used to, because people keep coming and saying, talk to me about 1984. And he said, women aren't sharing their stories with me about their health and what happened to them in terms of whether they were raped or assaulted or abused. And I said, Pame tu othe 10 saal hunda, even if you were there for 10 years, they wouldn't tell you these stories. And why do you think you even have the right to hear these stories? You're just a stranger to them, right? Tusi socho bhi, somebody knocks on your door and says, I want to talk to you about this horrible thing that happened to you. Obviously, we wouldn't feel comfortable with that. So this is kind of the thing that we have to think about even when we want to do seva. Seva it's great, but we have to be careful about how we do this seva too. So one of the things I argue is that the lives of women and their families, in a way, have become kind of like a way that we articulate or the way we express our identity as Sikhs. But aside from very few initiatives, there hasn't really been any long-term engagement by diaspora, right? So even in scholarship, in terms of academic work, there really isn't a lot done. There's a lot of media work done every year. For example, somebody might do an article, you see it in Times of India, Hindu, Outlook Express, that stuff like that. But there isn't really any kind of long-term work done. And that's why it was important for me as a researcher to keep going back to the colony every year, to live in Delhi for that many years, right? Because for me, that was the only way I found I could be ethical about it. I didn't feel right just going for 2 months and saying, Hanji tusi minnu dasso ki hoya si tuanu, and then just taking off. I didn't feel ethical about that. Anyway, so what is the point of all this in terms of us and the diaspora? So I want to put forward this idea that it's up for us to mobilize Sikh diasporas in BC and across Canada
to create linkages between their experiences about 1984, whether they experienced it firsthand or they're experiencing it as a youth, right, looking back at their community past, and similar events across South Asia. And I think Gurpreet agrees with that as well. So it is clear that there has been a massive mobilization to remember 1984 and to explore how 1984 has affected us as Sikhs, particularly with regards to Sikh youth. But as I have given you examples, this tendency kind of has the risk of ignoring struggles, real struggles faced by families in Tilak Vihar, right? So we want to really focus on the long term, and we want to do it in an ethical way. So what we tend to do is we kind of ignore these long-term struggles, as well as we're also, I think, we're partially cited to other issues affecting other South Asian diasporas, right? So especially if you look at Sikh youth, you know, they do lots of wonderful work around 1984. But what about doing work on 2002? What about doing work on the Babri Masjid riots, right? So we need to be a little bit open-minded and more broader as a community so we can also be involved in other events as well. So we are aware of the speed and the strength at which the Sikh community can mobilize around 1984, right? We're a very strong community. But we need to create links between 1984 and human rights abuses across South Asia. So it is important to honor the violence of the past, but we have to channel that spirit of resistance that we have, which runs through Sikh activism to other issues as well, so that we can find common ground, right? We can find commonalities between our community and another community. And so we can continue to push for upholding what we believe in with regards to diversity and social justice. Okay, so I'll stop there and then we'll do questions and answers, I guess. It was wonderful. Thank you. ਦੋਸਤੋ ਕਮਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੋ ਲੌਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਜੌਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਇਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ thank ਉਸ ਦੇ you. ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ ਮੰਚ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ They really feel like I think ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ they're really kind of ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ irritation ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨਾ ਵੀ why should we keep telling our stories and nobody's helping so most people say be where's the money right we're living in so much poverty we don't need your rajaiyan or your medical coverage or your toothbrushes or whatever you're doing we need money we need to put our kids through school we ਜਿਹੜੇ ladies ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ their jobs they do these like PN type jobs right assistant ਜਾਂ PN school or whatever so their monthly income is about 2,500 rupees that's nothing that's like what $40 or something like that so their thinking is that it's fine if everybody wants to come and help out but their most immediate concern is they're dealing with poverty garibi right that's the most pressing issue so that's really what their concerns are about is that we need to include we need to better our quality of life standard ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਟੇਕ ਐਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ them as far as I know no other issue is ਉੱਥੇ ਇੱਕ non-profit ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ there's a nishkam there and behind nishkam is the gurdwara right so the people who are running the gurdwara are Labana Sikhs right or who are considered lower caste than the Punjabi Sikhs
So they're saying, well, where, all of these politicians are coming to Nishkam, but the Gurdwara is not seeing any of that money either. So there's a lot of financial issues around where that money is going. And ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ So I think they do lots of great work, right? ਉਹ medical services provide ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ library ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, tuitions ਦਿੰਦੇ ਨੇ. But there's people in the neighborhood who really have a problem with Nishkam, and they say, oh, because Nishkam charges money for small things, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ prescription ਲੈਣੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ charge ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ charge. So people in the neighborhood are saying, well, we don't want to pay. Why isn't this free? But their soch is that we don't want to give free handouts. We want to help people stand up on their own 2 feet, so we send a minimal charge. So sometimes some people agree with them and some people don't agree with them. ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹਾਂਜੀ ਦਈਏ ਯਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਫਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ Thank you. ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੰਗੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਦਰੋ ਕਾਰਟੂਨ ਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। State ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਡਾ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਉੱਥੇ 3000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 4000 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 5000 ਜੀ। ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 26000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 26000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 84 ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 2002 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਟੈਰੋਰਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹਾਈਏ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ one of the things ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਆਲ ਟਰਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ in both of those instances or you think about Babri Masjid Mosque there is a place right there you can put it on the map be violence kitte hoya hai right so for people outside of India it's easy for us to think about these violent events because we think okay this happened at Golden Temple this happened at Darbar Sahib this happened in this particular spot so one of the things I think is it's easier for us as a community to talk about certain issues because it's very focalized right it's very focalized so je widow colony je ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ widow colony let's say the sarkar didn't give the widow colony then I think it would be very different then I think we wouldn't remember 1984 it's only because there is a particular place on the map we can say ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ then that's why it's easier for us to remember that violence ਜਾਫਰ ਐਂਡ ਰਚਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਿਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਟੇਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਜਾਫਰ You know, I like the fact that you talked about the victims. Most of the times, the victims are forgotten, and the massacres or incidents are remembered for political reasons and otherwise. But you said 25,000 people were not massacred. What is the actual number? And secondly, you talked about genocide. Is that getting it done? I mean, proclaimed as a genocide. How will that help? And what is the resistance in terms of accepting it as a genocide? ਹਾਂਜੀ And finally, what about the youth in the Sikh community? How are they being engaged and to remember about these issues?
So, in terms of the numbers of people who were murdered, the estimates really vary, but most of the numbers are around 3,500. So, I've looked at about, I don't know, 15, 20 sources, and most people say it's about 3,500, but they go up to 10,000, right? So, it's really hard to say. I think the push to call it a genocide is really to place 1984 on an international map of human rights abuses, right? So the language that we use around human rights is the issue is that people want to place this within a larger, like a global language of human rights abuses, right? So if we talk about 1984 as a genocide, then there are certain protections that come with that in terms of an international human rights legal framework. And so I think that's where the push is. Now, the resistance to that by some people has been that not enough people were killed to call it a genocide. So this is asking the question then, well, how many people need to die to call it a genocide, right? We know that this is very targeted attack on a particular community that was intended to destroy that community. So the issue is sometimes people have a thing of scale, right? So can you have a small scale genocide, or does it always have to be really, really large? How many numbers? So that's part of the debate, I think, that's taking place in that context. And maybe it was different, if there were 20,000 Sikhs that died, would this change the debate? That's an open question that we can talk about. In terms of youth in the Sikh community, I think, like I was saying, that there is a lot of mobilization around 1984. But sometimes the way that we mobilize as youth tends to be very selective in what we look at, right? So we have to take a little bit of a wider perspective and say, yes, okay, we're doing spoken word, kids are doing art, creating videos and all of this stuff. And I think all of that is good. But then how does that translate into actually helping people who are living on 2,000 rupees a month? And I can give you hundreds of stories about things that I heard about mental health problems, kids passing away from drugs, all sorts of things. So those things are still going on, and we focus on 84 and we say, oh, 3 din cha hoya si, oh hoya si, right? But asi jada long term hai, asi nahi sochte. And I think that's the big important part. Rachna and then Mr. Desi. No more questions. First. Thank you so much, Kamal. I really appreciate your talk. Thank and you. especially the aspect that you brought, the sensitive aspect of the women who are suffering in this. And I think that is very important. But one thing was, it is a news for me, which you have really emphasized, that with all this momentum about 1984, like since I've come to Canada, I've always heard about 1984 and how many organizations helping it out, trying to help out. And not much support has gone there. So that is the big news for me. And since you have done your research, have you tried to reach out to the organizations and try to tell about your findings and find out some ways like that, some kind of like concrete help can be given out to these vulnerable population? Yeah. I mean, I have tried to reach out by sharing my research, especially for people who contact me. And I say, you can't just go there for 1 hafta, you went and knock on a door. Like, I don't think that that's appropriate. So I give feedback when people ask, and then I also try and share my research with these organizations. But even then, I still don't feel comfortable be telling people this is how you should do it. Because it's the community who needs to speak for themselves, right? Who am I? I have such a privileged life here. I don't know anything about, I know they told me what they went through, but I've never gone through anything like that, right? So I don't feel like it's my place to say this is what the community needs. We have to let the community speak for themselves. And they've said, it's issues around poverty, education, poverty, sanitation, all of those infrastructural problems that we need to focus on. Yeah. Hanji, koi nahi. ਜੋ 84 ਦਾ ਦਿਖਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ
ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੁਲਕਾ ਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਰਜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਇੱਕ 84 ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ NGO ਖੜਾ ਕੀਤਾ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ 84 ਦੀ, ਪਰ ਦਮੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਨ ਰੈਕਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਈਏ ਕਮਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾਂਗਾ ਮੰਚ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IAPI ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੇ ਥੰਬ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੋਸਾਂਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਫਰ ਭਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਮੀਨ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ IAPI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 84 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਜੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ ਕਮਲ ਨੂੰ। Thank you. That was amazing. Oh, thank you. Thank you. Will you ever be on a seat? Oh, maybe we should. Okay. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ। Just yeah, I'll go. Okay. Still some in the back. Thank you. Can I see the picture? Thank you. ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਜੌਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਸਮੇਂ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਕਰਡ 'ਤੇ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ DGP ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਆਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀ ਦੁੱਲੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤਾਰ ਜੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਹ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ RSS ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੀਬ ਕਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਦਾਗ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕੀੜਗੰਜ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲੇ। ਉਦਾਸੀਨ ਜਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੁਹੱਲਾ ਕੀੜਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਐਡਾ ਕੁ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਖਨਊ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਨਾਰਸ, ਬੋਕਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਅਰੋੜਾ, ਚਾਹੇ ਸੇਠੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਵਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਹਿਨਦੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸੇਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿ RSS ਦੇ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਨਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ
6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਜੌਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਹੈ 90% ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, 1000 ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 2 MPਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ 200ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we would like to call upon Kimball Carreau, who is the editor of People's Voice. He's going to be one of those who are going to unveil the calendar and will also say a few words. Dave Divert, who is an anti-poverty activist, please come over the stage for the unveiling of the calendar. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਤੇਜ ਜੌਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। Pull the string. All of you can hold one copy each. Thank you. So now Kimball is going to shed some light on Karl Marx, why it is important to celebrate his 200th anniversary. Thank you very much, Gurpreet, for inviting me here today to address you. We're all happy to be here on the unceded territories of the coastal Salish peoples, the Squamish, the Musqueam, the Tsleil-Waututh, wherever we come from in this world. To have arrived in this beautiful place, we must remember whose land we are meeting upon. Karl Marx, whose birthday is celebrated in this calendar, is a very unusual person in human history. If you read his biography, study his life, you will see different sides of this man. On the one hand, he was almost a classical European figure, raised in a bourgeois household, married a woman who was from a wealthier family. In certain ways, their cultural traditions, their education was very much based in one small part of this planet, and Marx, in many ways, was a European. Not a citizen of the world in a sense, but he was also a man who through his studies, through his natural sympathies, through his radical contacts as a young man, came to develop a different understanding. An understanding that we needed to have a different kind of world to live in, one in which all people were brothers and sisters. He created a society where poverty and greed and war and violence were things of the past, where people learned to live together, to build their lives together in unity and harmony,
exploitation would be ended, the oppression of women would be ended. And over time, he came to have a deeper and deeper understanding of other parts of the world. He didn't come to it naturally, as somebody born in Germany and then a refugee in France and London in that period of time did not know very much when he was growing up about the situations in Africa or Asia or India. And yet he was able to, in his writings, develop a very deep understanding of the struggle of the peoples of those parts of the world for their own freedom. He began to develop the philosophy that no human being can be free. The workers of any one country cannot be free as long as they oppress the people of another country. This was a profound scientific advance for working people on our planet. It set the stage for a whole different way of looking at the world and reaching out to one another to build international labor cooperation, international struggles for peace and disarmament, for human rights, a much more advanced view of the world than we had 200 years ago when Karl Marx was born. So it's a very important thing to put out a calendar like this, which celebrates the founder, the socialist ideologies of the last 2 centuries, which are still very much a factor in the way that our world is developing today. And I want to thank Gurpreet and Radical Desi for taking this step, and I will certainly make it known to all of the readers of my newspaper, People's Voice, that this calendar has been published, and we thank you for this wonderful initiative. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ 1857 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਵਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਨਿੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ WSO ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਢੇਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਸਵੀਰ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਈ ਬਾਬੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।